Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 15. The Pandavas retire timely. Text number 6. Yes, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yasya Chana Viyogena Loka Hi Apriya Darshana Uktena Rahita Hi Esha Mritaka Prochyate Yata Yashachana Viyogena Lokohya Priyadarshana Uktena Rahito Hyesha Mritaka Prochate Yata Yashachana Viyogena Lokohya Priyadarshana Uktena Rahito Hyesha Mritaka Prochate Yata Yashachana Viyogena Lokohya Priyadarshana Uktena Rahito Hyesha Mritaka Prochate Yata. Yashya whose Chana a moment Viyogena by separation Loka all the universes He certainly Apriyadarshana everything appears unfavorable Uktena by life Rahita being devoid of He certainly Esha all these bodies Mritaka dead bodies Prochyate are designated Yata as it were. Translation. I have just lost him whose separation for a moment would render all the universes unfavorable and void, like bodies without life. Аз вече го загубих, а раздялата с него, дори и да е само за миг, прави всички вселени враждебни и пусти, като тела, лишени от живот. Purport. His Divine Grace Srila Prabhupada. Factually, for a living being, there is no one dearer than the Lord. The Lord expands himself by innumerable parts and parcels as Svangsha and Vibhinangsha. Paramatma is the Svangsha part of the Lord, whereas the Vibhinangsha parts are the living beings. As the living being is the important factor in the material body,
For without the living being, the material body has no value. Similarly, without Paramatma, the living being has no status quo. Similarly, Shri Granithai ki jai, Jagannath Baladeva Subhadra ki jai, Shri Radharamara ki jai, Shri Shadbhuja ki jai. Similarly, Brahman or Paramatma has no locus standi without the Supreme Lord Krishna. This is thoroughly explained in the Bhagavad Gita. They are all interlinked with one another, or interdependent factors. Thus, in the ultimate issue, the Lord is the summum bonum and therefore the vital principle of everything. Коментар. Всъщност за живото същество няма никой по-скъп от Бога. Богът се разширява в неизброими, неотделими частици, свамша и вибинамша. Параматма е част от Бога, спадаща към категорията на свамша, а живите същества са вибинамша. Както живото същество е главната движеща сила в материалното тяло и без него тялото няма никаква стойност, така без параматма живото същество не може да съществува. По същия начин Браман и Параматма нямат локус станди, което от латински означава опорна точка, без върховния Бог Кришна. Това е обяснено изчерпателно в Бхагавад Гита. Всички тези са обвързани помежду си взаимно зависими фактори. Така в крайна сметка Богът е сумум бонум, следователно жизненият принцип на всичко. Om Agyarate Marandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam. So, this is a moment of great intensity for Arjuna. Това е един много наситен с интензивност момент за Арджуна. He is lamenting the loss of Krishna. Той скърби за загубата на Кришна. This feeling of separation from one's beloved. Това е чувство на раздяла с някой любим. Is the most intense feeling of love. И това е най-интензивното чувство на любов. There is great joy when one meets one's beloved. При срещата с любимия има голяма радост. And the feelings of love are very, very strong. И чувствата на любов тогава са много, много силни. But in the anguish of being separated from one's beloved, Но когато някой е разделен от своя любим, the love becomes much, much more powerful. любовта тогава става много, много по-силна. Therefore, the great acharyas, they very much favor this mood of Vipalamba Seva, service in separation. Затова ачарите те много възвеличават това чувство на Випаламба Сева и раздяла. Because in that separation, the love is more powerful. Защото в тази раздяла любовта става по-силна, по-могъща. Even though the separation is a condition of suffering, въпреки че раздялата по принцип е състояние на страдание, the devotee would rather be in a position of suffering if the love can become more powerful. Един предан отдаден би се поставил в позицията на страдание, ако любовта му може да се засили. Because the goal is love, not enjoyment. Защото целта е тази любов, а не наслаждението. So here we see that that Arjuna is in this feeling great separation. И тук можем да видим как Арджуна чувства силна раздяла.
So the question is, why would he feel separation from Krishna? Въпросът е защо той трябва да изпитва раздяла от Кришна. In the Vedic culture, charioteers are a dime a dozen. Sorry? You can have one charioteer, another charioteer. Why is he making up such a big deal about this charioteer named Krishna? В ведическата култура човек може да има много колесничари. Защо той толкова се притеснява, че загубил този колесничар на име Кришна? An ordinary materialist, he would say, well, he had a good charioteer and now he's missing him. But he can always get another charioteer. What's the problem? Един материалист би казал, той имал добър колесничар като Кришна, сега го е загубил, но може да си намери друг колесничар. Какъв е проблем? Just like you can hire one taxi driver. Както може да наемете таксиметров шофьор. If the taxi driver gets sick, you can hire another taxi driver. И ако той се разболее, вие може да наемете друг таксиметров шофьор. So why is Arjuna feeling such intense feelings over being separated from the chariot driver? Защо тогава Арджуна чувства такива силни чувства при раздялата с един колесничар? And that is answered by Srila Prabhupada. И отговора е даден тук от Шрила Прабхупада. He says, for a living being there is no one dearer than the Lord. Той казва, че за живото същество няма никой по-скъп от Бога. In other words, Krishna is not simply a chariot driver. И с други думи, Кришна не е просто един колесничар. That he is the ultimate origin of all that exists. Той е крайният произход на всичко, което съществува. We always hear that we, the living beings, are part and parcel of Krishna. Ние често винаги чуваме, че живите същества сме частици от Бога. We are called Vivinamsha. Ние сме наричани Вивинамша. But here it is also heard that the Shvamksha, they are also part and parcel of Krishna. Но тук научаваме, че Свамша, те също са частици неразделно свързани с Кришна. Sva Amsha, just like Amsha is limb, and then Sva means his own. Както Амша означава крайник, Сва означава неговия собствен. So the point here is that everything and everyone is part and parcel of Krishna. Even the Vishnu Tattvas are all part and parcel of Krishna also. И това, което се казва тук, е, че всъщност всички са частици неразделно свързани с Кришна. Дори и Вишну Татва те са такива. We are part and parcel. We, the living entities, are part and parcel of Krishna, and also the Vishnu Tattvas are part and parcel of Krishna. Ние живите същества сме частици неразделно свързани с Кришна и същото се отнася и за Вишну Татва. So everything is part of Krishna. Или с други думи, всичко е част от Кришна. So that means that Krishna is as dear to everyone and everything as existence itself is. Което означава, че Кришна е скъп на всяко същество и на всяко нещо, както самото съществуване е скъп. Do you cherish your existence? Вие радвате ли се на своето съществуване? If someone tries to artificially bring your existence to an end by putting a knife at your throat, will you protest? Ако някой се опита по изкуствен начин да прекрати съществуването, като сложи нож на гърлото ви, ще протестирате ли? For the living being, non-existence is not an option. За едно живо същество да не съществува, просто това не е избор. Не е възможност. We insist, stubbornly insist on existing. Ние упорито настояваме, че искаме да съществуваме. And that existence is the existence that we have is the will of Krishna. И това съществуване, което ние имаме, то е по волята на Кришна. It is the mercy of Krishna. То е неговата милост. So we exist by dint of the fact that Krishna is mercifully manifesting us from himself. И ние съществуваме само поради факта, че Кришна милостиво ни проявил от себе си. I was one time giving a lecture in a school in Helsinki.
Един път аз давах лекция в едно училище в Хелзинки. And I asked the students, why do you exist? Who can answer, why do you exist? И аз попитах студентите, кой може да отговори защо съществуваме. And one little boy, he raised his hand. Едно малко момче дигна ръка. And he said, because my mother and father wanted to have a baby. И той каза, тъй като майка ми и баща ми искаха да имат бебе. That's why I exist. Ето защо съществувам. But that is bodily conception. Но това е телесна концепция. That is gross ignorance. Това е грубо невежество. To think that the self and the body are the same. Да мислиш, че себето и тялото е едно и също нещо. Why do we say that? Защо казваме това? Is it just blind faith, or is there some logic behind it? Това някаква сляпа вяра ли или има логика за това нещо? Why do we say that we're not the body? Защо ние казваме, че не сме тялото? Because Prabhupada told us. Само защото Прабхупад ни е казал? Of course, that's a very good reason. Why did Prabhupada tell us that? We have to understand. Why does Prabhupada say that we're not the body? Разбира се, това е една добра причина, но защо Прабхупад ни казва, че ние не сме това? Is there any logic behind that concept? Има ли някаква логика за тази идея, концепция? Yes, there's a very good, there's very solid, clear scientific thinking behind that understanding. Да, за това нещо има много солидно и ясно научно обяснение. Your body is changing at every minute. Тялото се променя във всеки момент. In fact, the body you have right now всъщност тялото, което в момента имате, is not the same body you had 10 seconds ago. Не е същото тяло, което сте имали преди 10 секунди. Because every time you exhale, you're giving off chemicals. Защото всеки път, когато вие издишате, вие химикали. Whenever you inhale, you're taking in new chemicals. А когато дишате, вие приемате нови химикали. Every time you go to the toilet, you're giving off chemicals. Всеки път, когато отидете до тоалетната, вие изхвърляте химикали. And when you eat or drink, you're taking in chemicals. А когато се храните или пиете, вие приемате тези вещества. So there's a constant flux of chemicals going on. Така че има един постоянен поток на химични вещества. Clustered around the Atma. Които се събрани около Атма. Do you have any big rivers in Bulgaria that flow into the sea? Yes. What is the name of the river? Danube. Oh, the Danube. That's a famous river. I've heard of the Danube. So, does any other river feed into the Danube? Yes. What is it called? Iskar. Iskar. So, on one day, the water, there are certain molecules of water. They are called, if you take them, you'll say, this is Iskar water. Ако вие един ден вземете молекули от водата на река Искър, казвате, това е искърска вода. But then 2 days later, that same water, now you take it, this is Danube water. Но след два дена, взимайки тази вода, казвате, това е река Дунав. Then does this flow into the Mediterranean? No, Black Sea. The Black Sea. And then 2 days later, you take the same water molecules, and this is the Black Sea. И взимате и след 2 дена отново тези молекули същите и казвате, това е вече Черно море. It's the same water molecules. Но това са същите водни молекули. But you're calling it Iskar, Danube, Black Sea. Независимо как наричате, Искър, Дунав или Черно море. So what you call your body, actually it is made up of things that were in one of the other brahmacharis' bodies the other day. Some of your, because you're breathing, exhaling, exchanging bodies all the time. You're changing just like here, we're all sitting in one room. I'm exhaling some molecules, you're breathing in, so we're actually we're switching chemicals with each other, just sitting here in the same room together. И всъщност, стойки тук в тази стая, ние дишаме и издишаме и всъщност обменяме молекули, така че в този начин и телата ни се променят. Just like Iskar to Danube to Black Sea. Както примера с Искър, Дунав и Черно море.
So is it you? Is it me? Is it he? Is it she? What is it anyway? Така че, дали съм аз, ти, той или тя, какво значение? Кой? The chemicals are constantly changing. Тези химични вещества, те непрекъснато се променят. But there is something that remains constant. Но има нещо, което остава постоянно. And that is the self. И това е себето. You are cognizant of your own existence. Вие сте осъзнати за своето собствено съществуване. Even though there are so many changes of the body, въпреки всички тези промени на тялото, you are fully aware that yes, I exist. Вие сте напълно осъзнати, че да, аз съществувам. So we should ask this question: are my eyes seeing, or am I seeing through my eyes? И ние трябва да зададем този въпрос. Дали моите очи виждат или аз виждам през очите си? Are my ears hearing, or am I hearing through my ears? Дали моите уши чуват или аз чувам посредством ушите си? Is my skin feeling, or am I feeling through my skin? Дали моята кожа чувства допира или аз усещам това през кожата си? Is my tongue tasting, or am I tasting through my tongue? Дали моя език вкусва или аз вкусвам чрез езика си? Is my nose smelling, or am I smelling through my nose? Дали моя нос усеща мирис или аз чрез носа усещам този мирис? In this way, with careful, thoughtful analysis, one can understand the difference between the body and the self. И по този начин, чрез внимателен, задълбочен анализ, човек може да разбере разликата между тялото и душата. So it is not on blind faith. Така че това не е просто сляпа вяра. So, since we can understand we have a non-material or an anti-material existence, where does that anti- or non-material existence come from? И след като разберем, че нашето съществуване е нематериално, тогава въпросът е откъде това нематериално съществуване идва. To understand that, we can analyze the reality around us. За да разбереме това, ние можем да анализираме реалността около нас. Do you have any experience of something coming out of nothing? Имате ли опит за нещо, което произлиза от нищо? Just like when we were in Estonia, they made some popcorn one evening. The devotees made popcorn. So does popcorn just pop out of the air? Както когато бяхме в Естония, примерно дадените една вечер направиха пуканки. Тези пуканки от нищото ли се пукат? Or does it come out of the kernels? Или излизат от царевичните зърна? So everything comes from something. И по този начин всичко произлиза от нещо друго. Nothing comes from nothing. Нищо не произлиза от нищо. So you take anything. You take this book stand, for example. It comes from a tree. Например, тази поставка за книга произлиза от дървото. And that tree comes from a seed. А това дърво идва от семе. Which comes from another tree. Което идва пък от друго дърво. Which comes from a seed. Което идва от друго семе. Which comes from another tree. Което идва от друго дърво. So in this way you can take any object and you trace back to that something from which it is coming. И по този начин може всеки обект да вземете и да проследите откъде произлиза. And then back to that something, and then back to another something from which that something has come. И по този начин проследите от друго нещо, което се появява, и следващото нещо и така. In this way you go back until you come to a something that didn't come from something. И по този начин, проследявайки назад, вие стигате накрая до нещо, което всъщност не произлиза от друго нещо. That is the original something. Или това е изначалното нещо. That is the source of everything. Или това е източника на всичко. Now, the scientists also accept that there is an origin for everything. Учените също приемат наличието на произход на всички неща. But they say it is just some energy. Но те твърдят, че това е просто една енергия. It's not a person. Това не е личност. But I ask you to consider this very simple example.
Но да вземем под внимание този много прост пример. If every day I came to your house and I brought you 1 kilo of pure gold, Ако всеки ден аз идвам в твоята къща и ти нося по 1 килограм чисто злато, that would make you very happy, wouldn't it? това ще е много щастлив, не е ли така? 1 kilo, you could, I can retire now, no more working the job. I can just retire, I can travel around the world and visit holy places. Say, great, 1 kilo of pure gold every day. Wow. Всеки ден по 1 килограм чисто злато си помислиш, сега мога да се оттегля и да не работя повече. This rate, pretty soon I'll be able to buy every politician in the world. Така ще мога да купя всеки политик в света. So in this way I keep bringing you 1 kilo of pure gold every day. И така всеки ден ще ти нося по 1 килограм чисто злато. And one day your curiosity just can't handle it anymore. You finally say, Sankarshan Prabhu, where are you getting this gold? И накрая един ден ти просто няма да издържиш в любопитство и ще попиташ: Санкаршан Прабhu, откъде носиш това злато? Откъде идва? And I tell you, you know that mountain there, on the other side of that mountain. И аз ти кажа, знаеш ли, там има една планина и аз ходя в тази планина. I have a secret gold mine. И там имам една тайна златна мина. And then you say, really? И ти ще кажеш, наистина ли? How much gold do you have in that mine? И колко злато има в тази мина? And I say, oh, there's no gold in the mine. И аз ще кажа, не, няма. You say, you're lying. Ти ще кажеш, лъжеш. Every day you're bringing 1 kilo of pure gold and you say there's no gold in the mine? Всеки ден ти ми носиш чисто злато по 1 килограм и сега казваш, че няма злато в мината. So obviously that gold mine must be loaded with gold. Очевидно тази златна мина трябва да е просто изобилства злато. So the simple example is to illustrate this point. И така простият пример, който илюстрира този момент. But there are so many personalities in this room. Е, че има толкова много личности в тази стая. There are so many personalities in Sofia. Толкова много личности съществуват в София. There's so many personalities in Bulgaria, Толкова много личности има в България, in Europe, в Европа, on this planet Earth. на планетата Земя. Throughout the entire universe, there are so many personalities. Из цялата Вселена има толкова много личности. So how can we think that the origin from which all of these personalities is coming has no personality? Тогава как можем да мислим, че произходът, източника на всички Shri Jagannath Baladev Subhadra Shri Gurnitai Sadbuj Shradadamadar Ki Jai. So if gold is coming from the mine must have gold. Similarly, if persons are coming from the origin must have personality. So, if it has personality, why are we calling it it? Ако от мината идва злато, значи в нея има злато. По същия начин, ако източника на всички личности трябва също да е личност. Тогава защо ние го наричаме то? Stanu Prabhu, how would you feel if every day I called you it? Щelo първо, как се почувстваш, ако всеки ден те наричам то? How is it doing today? Как се чувства това днес? How would it like it if I called it it? Как това ще се почувства? Ще му хареса ли да го наричам това? You may tolerate it for a while, but after a while you would become disturbed. After a while it would become disturbed if I kept calling it it. След време това може да бъде притеснено, ако продължавам да го наричам това. So do you think God is happy when we call him it? Мислите ли, че Бог е щастлив, когато го наричаме това? God is a person. Той е личност. Бог е личност. So just by simple logic we can understand that there is a person and he is the origin of everything. И така с проста логика можем да разберем, че Богът е личност и Of course, a modern day debate going on now is God he or she. Разбира се, в днешно време има такъв дебат дали Богът е той или тя. But in our Krishna conscious movement we have that one covered. Но в нашето движение за Кришна съзнание ние имаме отговор на това. Radha Krishna.
We say God is she, Ние казваме, че Бог е Lakshmi Narayan, Sitaram, she. Рада Кришна, Лакшми Нараян, Ситарам, той тя. We have the Radharani is the feminine aspect of God. Радарани е женски аспект на Бога. So we have no problem. She, God is. We address the female aspect first. Hare addresses the feminine aspect of God. Ние се обръщаме към Бога първо към неговия женски аспект. Харе. Why is that? Because men are very hard-hearted and women are more soft-hearted by nature. Защо е това? Защото мъжете са с по-курвосърдечни, докато жените имат по-меки сърца. So Radharani is more easily approachable than Krishna. И така Радарани е по-лесно може да се обърне към него. So we approach God through his feminine aspect, Srimati, Radharani. И затова ние се обръщаме към Бога първо към неговия And then the masculine aspect, Krishna. Шримати Радарани, и след това към неговия мъжки аспект. So anyway, we can understand there is a person who is the origin of everything. And the next question is, why is he doing this anyway? Ние можем да разберем по този начин, че има личност, която е източника на всичко. И следващия въпрос е защо той прави всичко това. Why is he emanating all of us from himself? Защо той ни излъчва всички нас от себе си? Is it a bad joke? Това не е ли една лоша шега? Why? I mean, what's the reason? Или каква е причината за това нещо? Actually, Chanakya Pandit has answered this question already. Всъщност Чанакя Пандита вече отговори на този He says a home without children is a desert. Той казва, че един дом без деца е пустее, като пустиня. So Krishna is Atmaram. Така Кришна е Атмарам. He is self-enjoyer. He can do it, and he's all powerful. He can do whatever he wants. Той е всемогъщ и се наслаждава сам на себе си. Може да прави каквото поиска. If he just wants to sit out there in the in his abode all by himself and enjoy himself all by himself, he can do that if he wants to. Ако иска, той може да седи в своята обител сам и да си се наслаждава. Той може да прави това. But not only is Krishna called Atmaram, the supreme, self-enjoyer, he's also called the supreme enjoyer. Но не само Кришна е наричан Атмарам, или този, който се наслаждава на себе си, но той е Which means he enjoys unlimitedly. Върховният наслаждаващ, който се наслаждава безгранично. So, to expand his enjoyment, he expands innumerable parts and parcels from himself in the category of svamsha and divinamsha. И така, за да експандира своето наслаждение, той излучва от себе си безброй много отделени частици, като свамша и дивинамша. And with each and every part and parcel of himself, he has a unique relationship. И с всяка една от своите частици той има уникални взаимоотношения. Just like you can analyze the snowflakes falling from the sky. Както ако анализирате снежинките, които падат от небето, you can put them under a microscope. Може да ги разгледате под микроскоп. And you will see that every snowflake is completely unique. И може да забележите, че всяка снежинка е напълно уникална. There was never found any two snowflakes that were exactly the same. Няма случай, в който да са открити две абсолютно еднакви снежинки. So Krishna expands from himself innumerable parts and parcels. И така Кришна експандира от себе си безброй много Each of them being totally and completely unique. И всяка една от тях е напълно изцяло уникална. So that Krishna can have a unique rasa or relationship with each and every one of them. За да може Кришна да има уникална раса или взаимоотношение с всяко едно от тях. And thus expand his enjoyment unlimitedly. И по този начин да експандира своето наслаждение безгранично. So now do you know why you exist? Сега разбирате ли защо съществувате? You exist to give pleasure to God. That's why you exist. Причината за вашето съществуване е да доставите удоволствие на Бога. The only reason you exist is to love God. Единствената причина да съществувате е за да обичате Бога. You have no other reason to exist. Няма друга причина за съществуването. So now do you know why you can't be happy if you don't love Krishna?
А сега разбирате ли защо не може да сте щастливи, ако не обичате Кришна? The fish cannot be happy out of the water, can it? Една риба не може да бъде щастлива извън водата. Не е ли така? The only way the little fish can be happy is you throw him back in the water. Единственият начин да направите рибата щастлива е да я върнете във водата. On the beach he's flapping in agony. На брега тя просто агонизира и се мята в агония. You throw him in the water, he's swimming very happily. Ако го пуснете във водата, тя плува много щастлива. So that is our present position. Това е нашето сегашно положение. We are flapping in agony on this beach of birth and death. Ние просто се мятаме в агонизирайки на този бряг на раждане и смърт. But by the mercy of His divine grace, A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Maharaj Prabhupada, we are being thrown back into that ocean. По милостта на Шила Прабхупад ние сме отново хвърлени в този океан. But you know what the trouble is? Знаете ли какъв е проблема? Even though Prabhupada is picking us up to throw us back in the ocean. Въпреки че Прабхупад ни взима и ни хвърля отново в океана. You ever tried to pick up a fish? Опитвали ли сте да хванете риба? You know how they wriggle out of your hands? Знаете ли They wriggle their way out of your hands and get away? Как ви се използват от ръцете и си отиват? Even though Prabhupada is picking us up, we're trying to wriggle out of his hands. Въпреки че Прабхупад ни дига, ние се опитваме да се използваме от ръцете му. All he wants to do is throw us back in the ocean of the spiritual world. Всичко, което той иска да направи, е да ни хвърли отново в океана на духовния свят. Because we don't have sufficient faith in Srila Prabhupada. Но понеже ние нямаме достатъчно вяра в Шрила Прабхупад. We're thinking, I will stay here in this material world. Ние си мислим, аз ще се остана тук в този материален свят. So in this way we have to hear from those who have great faith in the words of the acharyas. Затова ние трябва да слушаме от тези, които имат много силна вяра в думите на ачариите. So that our faith also becomes very strong. Така че и нашата вяра да се засили много. So that we do not try to escape this unlimited mercy of Srila Prabhupada. Така че да не се опитваме да избягаме от тази безгранична милост на Шрила Прабхупад. So we can take full advantage of Prabhupada's mercy. А да се възползваме напълно изцяло от неговата милост. And go back to home, back to God. И да се върнем обратно вкъщи, обратно при Бога. So does anyone have some questions? Има ли някой въпрос? Санкаршан много добре обясни за това как сме различни от нашата личност е различна от сетивата. Как може по подобен начин да се отговори на въпроса защо тогава изпитваме Бог за страдание? Ние ако не кожата усеща, а ние усещаме чрез кожата си, тогава защо изпитваме страдание, ако не желаем? You explained very nicely about the difference between the senses and our own self and how we feel through them. And his question is, can you explain why we are feeling pain if it's not actually the skin which is yes. touching? Just like you're driving your car. Както, например, ако шофираш колата си. And you notice that the gasoline gauge is going all the way down to empty. И изведнъж забелязваш, че показателя на горивото изведнъж отива към празно, много бързо. And you think, oh no, I'm on empty. И ти си мислиш, о не, празен съм. Because you're so much identified with your car, you're thinking, I'm out of gas, I'm out of gas. Тъй като ти много се идентифицираш с колата, ти си казваш, о, свърши ми горивото. But are you out of gas? На теб ли ти е свършил горивото? You don't put a gas hose in your mouth and put gas in your stomach. Ти не слагаш маркуча с газта и да си слагаш газ в стомаха. So why are you thinking, oh no, I'm out of gas? Защо си мислиш, о, свърши ми горивото? It's your car that's out of gas, not you.
на колата е свършил дарилото, не на теб. But because you've been sitting in your car, you've been driving, all the way to Serbia, sitting there driving, and you're thinking, you've been sitting in your car for so many hours, and you're thinking, I am this car. И понеже много часове си стоял в колата и си карал на далечно разстояние, си мислиш вече, че си... You have the seat belt is buckled very nicely. Предпазният колан ти е много добре закопчан. The CD player is playing some nice bhajan. CD плеера свири много хубав. It's a beautiful day and you're enjoying the drive. Един прекрасен ден и ти се наслаждаваш на шофиране. And you've started to identify with your car. И почваш лека по лека да се идентифицираш. So much so you think, oh no, I'm out of gas. До толкова, че почва да си мислиш, свърши ми горивото. I have to get some more gas. Трябва да си набавя малко повече гориво. But it's not that you need to, you understand? Because we've been so associated with this body, ever since within our mother's womb we were associated for 9 months, and we came out, and as soon as we came out, actually in the womb we had some realization, I'm not this body. Ние толкова сме били във връзка с това тяло, че дори още в утробата на майка си 9 месеца сме стояли там. Но дори там сме имали реализация, че не сме това тяло. It was so painful and so horrible and packed in our mother's womb. We begged Krishna, please Krishna, get me out of here. I promise I will be your devotee. Толкова е било ужасно в утробата на майката, така сме били притиснати там, че ние сме се молили на Кришна. Моля те, изкари ме от тук и ще бъда твой предан отдаден. But then as soon as we came out of our mother's womb, all the relatives came. И веднага, щом сме излезли от утробата на майка си, тогава всички... Oh, isn't he so cute? Всички роднини идват. Не е ли толкова сладък? What a darling little boy. He's so cute. Какво сладко малко момче. All we had to do was cry. And everyone comes running to service. Единственото нещо, което трябва да направим е да заплачем и тогава всички се втурват да отдават служение. And we forgot our promise. И ние забравяме за нашето... We're thinking, yes, now I am king. И почваме да мислим, да, сега съм царя. Now I am God. Сега аз съм Бог. Whatever I want, I just cry and they come running. Всичко, което ми е необходимо, просто заплаквам и те се втурват. So you forgot that you were not your body. You were thinking, yes, now I can identify with my body and be God. Ние сме забравили, че не сме това тяло и си мислим, сега мога да се идентифицирам с това тяло и да бъда Бог. So now the only hope is you have to hear with great faith and attention from the spiritual master, from the sadhus, from the shastra. And in this way you can come out of this false dream of bodily consciousness. И сега единствената надежда е ние да слушаме много внимателно духовни учители от святите личности, така че да можем да се измъкнем от тази... The difficulty is we hear and we realize, but then we fall asleep again. Sometimes we see in class also devotees will be, falling asleep in class. Проблемът е, че ние слушаме внимателно, но след това се разсейваме и дори ни се доспива понякога по време на лекция също. So in bodily identification means you're falling asleep. You're going back into the dream of bodily identification. Телесното идентифициране означава, че ние отново заспиваме в този сън на It is the influence of Tama Guna. Това е просто влиянието на Тама Гуна. It is by that influence of Tama Guna we think I am this body. Под влиянието на Тама Гуна ние си мислим аз съм това тяло. So by taking shelter of Krishna, we can overcome the influence of Tama Guna. Приемайки подслон при Кришна, ние можем да преодолеем влиянието на Тама Гуна. What is that verse? Those who take, even though this material nature is insurmountable, those who take shelter of me can easily cross beyond it. Този стих се казва, че въпреки че тази материална природа е непреодолима, тези, които приемат подслон при мене, могат да я преодолеят. Questions more? Още въпроси? Yes. В текста, както и в обяснението на Шрила Прабхупад,
има една такава визия. Майка Яшода да плаче, че го няма Кришна, защото Кришна го няма. Нанда Махарадж казва, той е тук. В пояснението се казва, Кришна никога не напуска. И как така? Хем е тук, хем никога не напуска. How is that? He gives the example like Mother Yashoda, she is crying that Krishna is not here, but Nanda Maharaj said, no, he's here, can't you see? And then he's asking how is that Krishna is simultaneously here and not here? Krishna is always here. Krishna е винаги тук. How can Krishna not be here? He is called omnipresent. Как може Кришна да не е тук? Той е наречен He is within every atom. Се проникваш. Той се намира във всеки атом. He is between every atom. Той се намира дори между атомите. Krishna is within everything. Той се намира във всичко. And everything is within Krishna. И всичко също се намира в него. Krishna cannot be not present. That is not possible. Кришна не може да не присъства. Това не е възможно. Because everything that exists is his energy. Понеже всичко, което съществува, е негова енергия. He and his energy are non-different. Той и неговата енергия не са различни. Everything you see is just like the sun is all pervading throughout the universe by its sun rays. Krishna is omnipresent because everything is his energy. Everything is Krishna's emanation. Както Слънцето посредством своята светлина прониква в цялата Вселена, така и Кришна посредством своята енергия присъства навсякъде. Just as the sun, by the influence of the sun, the water is evaporated from the ocean and forms the clouds. Както под влияние на Слънцето водата се изпарява от океана и се формират облаците. The clouds can cover your vision of the sun. Облаците могат да покрият твоето виждане на Слънцето. But they are also an energy of the sun because the sun has pulled them out of the ocean by its heating power. Но облаците също са енергия на Слънцето, защото те са извлечени от Слънцето посредством топлината му от водата. So that forgetfulness of Krishna, which makes you not aware of his presence, that is also Krishna. И тази забрава за Кришна, която те кара да не забелязваш присъствието му, е също идва от Кришна. So how you can ever be separated from Krishna? Even the illusion of being separated from Krishna, that illusion is also Krishna. Как можеш някога изобщо да си разделен от Кришна? Дори иллюзията, че си разделен от него, това също е Кришна. Questions more? Аз искам да примерно говорихме за това, че отъждествяването на тялото идва от тамогуна. Когато човек се намира в сатва гуна, това означава ли, че той напълно осъзна, че той не е това тяло. И също, ако може Санкаршан да обясни каква е разликата между сатва гуна и чистото. You explain how the bodily identification is born from tamoguna, and he is asking if when you're in sattva guna, do you completely realize that you're not the body? Almost. Почти. Sattva gun means there is some tinge of rajagun, tamagun still there. Sattva guna означава, че все още има някакви примеси на раджу и тамогун. So it is almost pure, but not quite. Така че то е почти чисто, но не съвсем. Only when you come to Vishuddha Sattva, the transcendental goodness, Само когато си pure goodness, но чистото добро, Вишуда Саттва, трансцендентално, this become perfect realization. тогава реализацията е съвършена. Questions more? Къде се постига това трансцендентално добро, което е над сатва гуна? Къде и никога? Къде? На каква платформа? Материална или друга? Дали в материален свят тя може да се постигне, защото той говори за трансцендентално добро?
Дали може да се постигне на материалния свят? Can one achieve this transcendental platform of Vishuddha Sattva in the material world, on the material platform? In the material world, yes, but not on the material platform. В материалния свят, да, но не на материална платформа. As long as you're made on the material platform, you cannot realize your spiritual identity. Докато човек е на материална платформа, той не може да реализира. You must come off that material platform. Човек трябва да се измъкне от материалната платформа. But you can do that within this material world. Но това може да стане в материалния свят. Within your present material body. В твоето настоящо материално тяло. You simply have to see everything as Krishna's energy. Просто трябва да виждаш всичко като енергия на Кришна. Engage everything in his service. И да ангажираш всичко в негово служене. And you completely come off the material platform. И тогава ти напълно ще се освободиш от тази материална платформа. Questions more? Anyone else? На стиха си говореше за скръпта на Арджуна, от напускането на Кришна, най-скъпото същество, което говори в коментара. Искам да ви питам, Санкаршан Прабу е изживял тази раздяла с Шила Прабхупада. Може да сподели, знам, че това много милостив, може да сподели този интимен момент, все пак е много интимно нещо. Може нещо да кажете. This verse tells us about the separation of Arjuna from Krishna, and he's asking if you can tell us, although this is something intimate, about your feelings when you when the separation from Prabhupada, when he left the planet. Actually, Prabhupada explains in the Srimad Bhagavatam, it is the duty of the disciple when the spiritual master departs to cry. That is his duty, to cry. В Бхагаватам Шрила Прабхупада обяснява, че дълг на ученика е, когато духовният учител напусне, дълг на ученика е да плаче. That feeling of separation from Vapu is actually very, very conducive for becoming tightly bound up with Vani. Това чувство за раздяла от Вапу всъщност е много благоприятства човек да по-силно да се свърже хване за Вани. It is always stated that Vani is more important. Винаги се казва, че Вани е по-важно. So sometimes the disciple will ask, well then shouldn't I just totally disassociate from Vapu and just focus on Vani? Понякога ученикът пита, не трябва ли аз напълно да се откъсна от Вапу и само да се фокусирам върху Вани? Because if I associate with Vapu, I'll get attached to it, and then when it's removed from me, then I'll be depressed. Защото ако аз общувам с Вапу, тогава когато това се отнема от мен, аз ще се чувствам депресиран. So maybe it's better I just have nothing to do with Vapu and just associate with Vani only. Така че може би по-добре да нямам нищо общо с Вапу и само да общувам с Вани. But no, one should associate with Vapu as much as possible when the opportunity is there. Не е така. Човек трябва да използва възможността, колкото и повече да общува с Вапу. Because the more you feel anguish in the separation of Vapu, защото колкото повече човек усеща тази скръб при разделата от Вапу, the more you will have impetus to get relief from that anguish through Vani. Толкова човек ще чувства потик да се освободи от тази скръб. In other words, Vapu Seva is the maidservant of Vani Seva. Или с други думи, Вапу Сева е като прислужница на Вани Сева. So my association with Prabhupada was mostly it was Vani Seva. Моето общуване с Прабхупад беше предимно Вани Сева. But I was intensely hankering for Vapu Seva.
Но аз интензивно копнеех за въпроса. In fact, when devotees would come through our temple, or we'd meet devotees, and they would say, "Oh, I was with Prabhupada on this walk, and he said this," or "I was in Prabhupada's room, and he looked at me, and he did this." It just killed me. I was so envious. Когато преданните идваха и казваха, аз бях с Прабхупад на разходка, бях в неговата стая, той ме погледна и аз просто чувствах. The envy was ripping my heart apart. Чувствах как завист раздира сърцето ми. And I was thinking, well, the devotee is not supposed to be envious. И аз си мислих тогава, но преданните не трябва да бъдат завистливи. So I wrote Prabhupada a letter. I said, Prabhupada, I have this problem with envy. What to do? Писах на Прабхупад писмо, че имам проблем с завистта и какво да правя. I'm so envious of my god brothers who get to serve you and be with you. Аз толкова завиждам на моите духовни брати, които могат да ти служат и да бъдат с теб. What can I do to get over this envy, Srila Prabhupada? Какво да направя, за да преодолея тази завист, Шрила Прабхупад? This way I asked him. Така го попитах аз. Of course, I had no idea what the answer would be. И разбира се, аз нямах никаква идея какъв може да е отговор. So I was patiently waiting for that when that letter would come from Prabhupada. И аз търпеливо чаках да получа отговор на това писмо от Прабхупад. And finally that letter came. И най-накрая това писмо пристигна. And Prabhupada's answer surprised me. И отговор на Прабхупад ме изненада. He said this. He said, transcendental envy means when you see that someone is serving Krishna nicer than you, that you try harder so that Krishna will notice you also. Трансцендентална завист означава, че когато видиш някой да служи на Кришна много хубаво, тогава ти се опитваш с по-големи усилия, така че да направиш още нещо, още по-хубаво за Кришна. So Prabhupada is saying, if you want, if you're envious of people who are getting my association, then you should serve, who are getting recognized, personally recognized by me, etc., etc. Then you should just try to you should increase your mood of devotion, so you will also get this special mercy that they're getting. И ако ти се завиждаш на тези, които служат, имат лично общуване, тогава ти самия трябва да се стараеш да увеличи своето настроение на преданост, така че да получиш същата милост. But I was still envious. Но аз все още завиждах. And then we in the spring of 1975 we were in Atlanta, Georgia. Prabhupada was there. И през пролета на 1975 година отидохме в Атланта, в Джорджия, и там беше Прабхупад. And the ones that I was most envious for, the ones who were on Prabhupada's entourage, who would travel with him all over the world. И този, към който бях най-завистлив, този, който беше един от неговите придружаващи по целия свят. So there Prabhupada was sitting on his Vyasasana. Прабхупад стоеше на Vyasasana си. I was standing right on Prabhupada's right-hand side. И аз стоях точно от дясната му страна. And Shruta Kirti, he was on Prabhupada's left side. Шрута Кирти първо беше от лявата му страна. He was Prabhupada's personal servant. Той беше личен слуга на Прабхупад. He was my object of envy. И той беше моят обект на завист. He got to be with Prabhupada 24 hours a day. Той беше с Прабхупад 24 He would sit with him on the airplane. Седеше с него на Traveling all over the world with Prabhupada on the airplane. Пътува целия свят в самолет с Прабхупад. He was my object of envy, Shruta Kirti. Той Шрута Кирти беше моят обект на завист. So I was standing on one side of Prabhupada. Аз стоях от една страна на Прабхупад. And he was there on the other side. А той от неговата друга страна. And I looked over at Shruta. I looked right over Srila Prabhupada's lap. I looked over at Shruta Kirti. И аз погледнах към Шрута Кирти през скута на Прабхупад. And he was beaming at me with this huge smile, just like a sun god. И той ми се усмихваше с This тази big, huge, loving smile. огромна, любяща усмивка, като слънчев. And I realized that actually he was just like a mirror. And Prabhupada was the source of all this spiritual effulgence. It was coming out of Prabhupada, it was bouncing off Shruta Kirti and coming to me. Той беше като, аз реализирах, че той беше като едно огледало и цялото това
сияние духовно идваше от Прабхупад и се отразяваше в него и се насочваше към мен. And I realized, why should I be envious of him? He's just sharing he's completely sharing with me every ounce of mercy that he's getting from Prabhupada. И аз разбрах защо трябва да му завиждам. Той споделя всяка едно малко цялата милост, която му идва от Прабхупада. He gave me such a tender, loving smile, compassionate smile. Той ме погледна с такава нежна, любяща, състрадателна усмивка. He was sharing every bit of the mercy that he was getting. He was sharing all of Prabhupada's mercy with me. Той споделяше цялата милост на Прабхупад, която беше получил. So my envy went away. И така моята завист просто изчезна. It was all right there. I was like, 2 feet away from Prabhupada, standing there right by Prabhupada's side. И това стана там, където аз бях наоколо. And I was feeling, through Shruta Kirti, I was feeling myself more connected with Prabhupada. И посредством Shruta Kirti аз се чувствах още по-свързан с Прабхупад. Than if I had just tried to approach Prabhupada directly. Отколкото ако се опитах да се обърна към Прабхупад директно. Isn't that our philosophy? Dasa, dasa, nadasa. Не е ли това нашата философия? So by approaching through the representative of Prabhupada, обръщайки се посредством представител на Прабхупад, I was getting much stronger connection аз получавах много по-силна връзка than trying to approach Prabhupada directly. Отколкото да се опитам да се свържа с Прабхупад директно. So in this way, when we had the opportunity to be with Srila Prabhupada, we took full advantage of it. And in this way, we felt very strongly connected with him, with his Vani. He actually said that anyone who is 24 hours a day preaching Krishna consciousness is his personal servant. По този начин, желайки винаги да общуваме с Шрила Прабхупад, ние следвахме неговите инструкции Вани и той самия каза, че този, който проповядва Кришна съзнание 24 часа на ден, той всъщност е мой личен слуга. So, because I intensely desired to be in that position of Prabhupada's personal servant, и понеже аз силно желаях да бъда в тази позиция на личен слуга на Прабхупад, I absorbed myself in the mood of preaching 24 hours a day. Аз се потопих в това настроение на проповядване 24 часа на ден. And in this way, when Prabhupada left the world, и по този начин, когато Прабхупад напусна този свят, because I had taken very, very tight shelter of him through Vani Seva, понеже аз бях много здраво се подслонил при него посредством Вани Сева, my service was not disturbed by his physical departure. Моето служене не беше притеснено от неговото физическо напускане. If someone's relationship with Prabhupada was mostly based on Vapu Seva, ако връзката на някой с Прабхупад беше повече на Вапу Сева, they would have great difficulty when spiritual master leaves this world. Те щяха да имат голяма трудност, когато духовният учител напусне света. The fact is that most of Srila Prabhupada's disciples left this movement when Prabhupada left the planet. Факт е, че повечето от неговите ученици напуснаха движението, когато той не. How many are still here, actively engaged in ISKCON? Колко от тях са все още тук, активно ангажирани в ISKCON? Of course, many of them are, keeping their practice but not that many. Some are keeping their practice even though they're not actively engaged in ISKCON. They're still chanting their rounds, they're still following their principles. Most of them have actually fallen down from the principles also, who left. Много от тези, които са напуснали, те не са активно ангажирани в ISKCON, но се практикуват самостоятелно, но има много такива, които не са паднали от позицията на принципите и които са напуснали повечето от тях. So the most important thing is to take very tightly that dedication to the orders, the instructions, whatever instructions were given. That is where Prabhupada is always present, in the form of his instructions. Това е много важно. Ние много
тясно да се свържем с каквато инструкция сме получили. И това е където той присъства Прабхупада. If we study his books very scrutinizingly, page after page, book after book, we read all of the books. Ако ние четеме неговите книги, страница след страница, книга след книга, всичките му книги, много внимателно. Srila Prabhupada said that all of his disciples must read all of his books so they will fall down. Шрила Прабхупада казва, че всички негови ученици трябва да изчетат всичките му книги, за да не паднат. So does that mean the grand disciples don't have to read the books, only the disciples read the books? Това значи ли, че учениците на неговите ученици не трябва да четат книгите, само неговите ученици? No, it means everyone is Prabhupada's disciple. Не, това значи, че всеки ученик на Прабхупада. The disciples are disciples. Учениците на неговите ученици. The grand disciples are disciples. Учениците са негови ученици и учениците на неговите ученици. And when the grand disciples have disciples, and we have great grand disciples, they will also be disciples of Prabhupada. Учениците на неговите ученици имат ученици, те също са ученици на Прабхупада. So that means for the next 10,000 years at least, everyone is Prabhupada's disciple, whether they're grand disciple, great grand disciple, great great grand disciple, great 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 grand disciple, great 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 grand disciple, great 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 grand disciples, still they're Prabhupada's disciples, and they all have to read Prabhupada's books. Което значи, че поне за следващите 10 000 години всеки, който дойде в тази линия, е ученик на Прабхупада. And if they don't read Prabhupada's books, they will fall down. И те трябва да четат всички книги на Прабхупада, иначе ако не го направят, те ще паднат. So everyone should read the books, everyone should know what Prabhupada's instructions are, and then do it. That's all, just do it. Така всеки трябва да знае какви са инструкциите на Прабхупада, да прочете неговите книги и просто да ги следва. And to help you do that, you should find persons who are knowledgeable in Prabhupada's teachings, and you can also discuss and hear from them to make it easier to learn what's in the books. И за да направите това, вие трябва да се обърнете към личности, които познават добре книгите на Прабхупада и да научите какво се съдържа в тях. That's why Prabhupada instituted a system of classes in the temple, not just everybody studies privately. Затова Прабхупада е оставил системата с лекции в храма, не всеки да си чете сам. We're meant to read on our own and then come together and hear from those who are senior devotees in the knowledge and the practice, and then also to ask questions and discuss, to get clear understandings. Ние трябва първо да четеме, след това да идваме тук и да слушаме от тези, които са старши преанодани, за да получим ясно разбиране посредством дискусия. So actually there is no separation, even though I'm feeling separated from Srila Prabhupada. И въпреки че аз чувствам раздяла с Шрила Прабхупада, всъщност такава раздяла няма. And it is a great sadness for me that I cannot go with him for a morning walk or have a darshan with him right now. It is a great sadness for me. И за мен е много тъжно, че сега не мога да ходя с него на сутрешна разходка или да имам даршан с него. But I am relieved by knowing that he is with me. Но аз съм облегчен, като зная, че той е с мен. That he is seeing my activities. Той вижда това, което правя. And that he is showering his mercy upon me. И той излива своята милост върху мен. Next question. Как да мантруваме правилно, без да допускаме оскърбление към светите имена на Кришна? И кои са стъпките за правилното? How to chant properly without making offenses, and what are the steps to offenseless chanting? Srila Prabhupada said the way to chant without offenses is instead of chanting with offense, one should build a fence around the creeper. Шрила Прабхупада казва, че правилният начин за мантруване без оскърбление, че вместо да мантрува с оскърбление, което на английски е offense. You build a fence to ward off offense. Човек трябва да изгради offense, което означава ограда, за да се защити от оскърбленията, от offense. So you that's why every day we recite the 10 offenses.
Actually, Prabhupada it was customary when an initiation ceremony also for a lecture to be given on the 10 offenses. Както всяка сутрин ние повтаряме 10 оскърбления, също Прабхупад традиция било, когато дава посвещение, лекцията на посвещението да е свързана с тези 10 оскърбления. You should very, very carefully understand what are the 10 offenses. You must properly understand what are the 10 offenses. That's the first thing. Човек трябва най-напред много внимателно и правилно да разбере кои са 10 оскърбления. You must respect all Vaishnavas who have dedicated their life for spreading the Krishna consciousness movement. Човек трябва да почита, уважава всички вайшнави, които са посветили живота си на разпространението на движението за Кришна. You must consider the Krishna and the demigods are not on the same level. That Krishna is in a different position. Човек трябва да има предвид, че Кришна и полубоговете не са на една и съща позиция. You must not disobey the spiritual master. Човек не трябва да не се подчинява на духовния учител. That means you're supposed to have a spiritual master. Което пък значи от друга страна, че човек трябва да има. Otherwise, how you can disobey him? Иначе пък как няма да му се... Supposed to have a spiritual master. Трябва да имаш духовен учител. Prabhupada is we all take shelter of him as Siksha Guru, but everyone is meant to have a Diksha Guru also in due course. Прабхупад е Шикша Гуру на всички нас, но всеки трябва да има и Дикша Гуру с течение на времето. And then the offenses, we can go through all the 10 offenses. So you have to know what they are, and then you have to scrutinizingly try to avoid them. И така ти трябва да знаеш всичките 10 оскърбления и след това внимателно да се пазиш да не ги допускаш. And you need to take shelter of devotees who are on an equal level with yourself, and those who are on a higher level than yourself, to help you to monitor your attitude, your words and your activities, that they are in compliance with the avoidance of these offenses. И ти трябва да приемеш подслон при пренодайни, които са по-старши от тебе, които да могат да те наблюдават и твоите дейности, твоето отношение, за да предпазват от извършването на тези оскърбления. You should, your trusted mentors or advisors, you should let them know that if you see that I'm acting in any way which is offensive, which is breaking these offenses, then you kindly let me know. Please help me rectify myself. Because our present position is we're very offensive. И трябва да помолиш тези, които са твои наставници, които следят за тебе, да винаги когато в твоето поведение се появи нещо, което е оскърбително, да ги помолиш да те коригират, защото в момента ние всички имаме такъв оскърбителен менталитет. There's 3 stages. There's the offensive stage, the clearing stage, and the offenseless stage. Има 3 стъпки или 3 стадия. Първото е натруване с оскърбление, след това очистване на оскърбленията и последното е без оскърбление. We all start out at the offensive stage. Всички ние започваме от етапа на оскърбленията. But if you take the process of Krishna consciousness properly according to Srila Prabhupada's instructions, then you enter onto the clearing stage where you're clearing off those offenses. Но ако ти приемеш процеса, който Шрила Прабхупад ни оставил, тогава ти влизаш в този етап на очистване от оскърбленията. So everyone should be determined to come to the offenseless stage. И всички трябва да са много решителни да се издигнат до етапа на без оскърбление. You must intensely desire to come to the position of pure chanting, Shuddha Nam. Вие трябва много силно да се стремите да желаете да стигнете до етапа на Шуда Нам или чисто. In fact, you must intensely desire this at every minute. Всъщност вие трябва всеки миг да силно да желаете това. With every thought, with every word and every deed. С всяка мисъл, дума и действие. And if you do desire to come to the pure stage of chanting Hare Krishna, и ако вие наистина желаете да се издигнете до етапа на чисто възпяване на Харе Кришна, then you desire it very intensely and very sincerely. И вие го желаете много интензивно и много искрено. Do you think Krishna will not reciprocate with you for doing so? Мислите ли, че Кришна няма да отвърне? He will reciprocate with you like anything you do that. Той ще отвърне по невъобразим начин на това. So, do that. Направи това. Next question. Yes.
Като слушам учениците на Шрила Прабхупад, след една-две лекции у мен се появява желание да се отдам на този ученик, от когото слушам лекции, да кажа: ти си моят духовен учител. И това е с всичките. И това сантименталност ли е? Оскърбление ли е? Това, че не мога да намеря някакво решение и се объркам. When I'm listening to the disciples of Srila Prabhupada giving classes, after one or two classes, I feel that I want to surrender to this person, and this is with all the disciples when I hear them. So this is confusing me. Is this sentimental or offensive? No, it's very nice. You must surrender. Не, това е много хубаво. Ти трябва да се отдадеш. Why are you not surrendering? Защо да не се отдаваш? You must surrender. Yes. Ти трябва да се to all of them? Yes. Да. Why not? А как може да се отдаде на всички? Didn't Draupadi have 5 husbands? Нима Драупади не имал 5 съпрузи? Yes. Next question. Друга следващ въпрос. Как да се отдаде на всички? How to surrender to everybody? Well, it is described, actually, Guru is one. Писва се, че Гуру всъщност е един. Because Guru, he is simply bringing the teachings of Krishna. Тъй като Гуру просто носи посланието на Кришна. Just like when the internet is one, isn't it? Както интернет е един, нали? But there are many access points. Но има много точки на достъп на интернет. So it doesn't matter how you get on the internet, as long as you get on, you're online. Няма значение как точно влизаш в интернет, но веднъж като влезеш, ти си вече. So each guru, he's an access point to the internet, that's all. И както всеки един гуру, той е просто един достъп до интернет. Somehow or other get on the internet. По един или друг начин просто влез в интернет. Whatever it takes. You get online. That's the main thing. You get online. Просто влез в интернет. По един или друг начин. So every guru, if he is a bona fide guru, that means he is a bona fide access point to the Krishna net. И ако един гуру, ако той е истински гуру, той е авторитетен достъп до Кришна нет. So it doesn't matter how you connect to the Krishna net. As long as you're connected, then you're online with Krishna. It's all right. Any way is good. Така че няма значение как си свързан с точно с Кришна нет. Въпросът е, че ти... So each guru, he has another way of accessing the Krishna net. И всеки един гуру, той има начин, по който да те свържеш с Кришна нет. So which guru will you all of them are good. You can use any and all of them to get on the internet. Ти можеш да the Krishna net. Да използваш всеки един от тях. Всички те са добри, за да се свържеш с Кришна нет. But which one will you take on as your ISP? Your internet service provider. Но кой от тях ще избереш да бъде твой доставчик, който да те свърже? That is Diksha Guru. Това е Дикша Гуру. It's like I'm traveling all over the world, and wherever I go, I have to find another way to get on the internet. Както аз пътувам из целия свят и където и да отида, аз трябва да намеря начин да влеза в интернет. Sometimes I use a cable connection. Понякога аз използвам кабелна връзка. Sometimes I use a wireless connection. Понякога използвам безжична връзка. Here in Sofia, Mahendra Prabhu, he got me on the internet. He gave me his access code. Тук в София Махендра Прабhu, той ми даде своя код за достъп и влез по този начин в интернет. But still, I have an internet service provider. Но въпреки това аз имам такъв доставчик на тази интернет служба. In my home base. И той е в
домашна база. But I use so many other, when I'm on the road, I use so many other ways to connect for the internet. Но когато съм на път, аз използвам много различни начини да се свържа с интернет. So everyone has their main way of connecting with Krishna. Така че всеки си има своя главен начин да се свържа с Кришна. That is their Diksha Guru. И това е посредством своя Дикша Гуру. But they can use other means as well. When the Diksha Guru is, if he's not there, they can connect also through the Siksha Guru. Но те могат да използват и други начини, ако техният Дикша Гуру не е там, могат да се свържат с Шикша. Just like here, I'm using Mahendra's access code to get on the internet. Точно както тук използвам кода на Махендра, за да се свържа с интернет. So you can, the whole point is that as long as you're connected with Krishna, then that is very good. But the thing is, you have your Diksha Guru, that you maintain that relationship. He is a very special person for you, and you maintain a very special relationship of being totally surrendered to your Diksha Guru. И ти можеш да се свържиш с всеки Шикша Гуру, но връзката с Дикша Гуру тя е много специална и ти трябва да поддържаш тази връзка. Sometimes my disciple, I have one disciple, Radha Priya Devi Dasi. She will write me and say, well, Srila Gurudev, how can I serve you? Имам една своя ученичка, Рада Прия Деви Даси, която ми пише понякога, мой скъпи Шрила Гурудев, как мога да ти служа? How can I please you, Gurudev? Как мога да ти удовлетворя, Гурудев? Then I tell her she lives about 2 hours away from the Boston Temple in the U.S. И аз си казвам, понеже тя живее на 2 часа път от Бостонския храм. I tell her, you go to the Boston Temple and you serve all the devotees of the temple, and that is personal service to me. И аз си казвам, отиди в храма в Бостон и служи на всички правилно отдадени там. Това ще е лично служене. So this is how I train my disciples. Ето как аз обучавам моите ученици. Just if they want to personally serve me, they can just serve any ISKCON devotee. They can serve that devotee, and that is service to me. И аз им казвам, че ако искате лично да ми служат на мен, те могат да служат лично на всеки правилно отдаден от ИСКОН и това е лично служене към мен. So in this way, actually, every ISKCON devotee is an access point to the Krishna net. И по този начин всъщност всеки ИСКОН правилно отдаден е като един достъп до този Кришна нет. Why only the gurus? Защо само гуру? All the ISKCON devotees. Всички предани от ИСКОН. We can associate with any sincere follower of Prabhupada and get our connection with His divine faith. Ние можем да общуваме с всеки искрен последовател на Прабхупад и да имаме тази връзка с Кришна. Next question. Други въпроси? Реши за първи път. Просто го моля да направи така, че да не е за последно. Ако е възможно. Since this is your first visit to Bulgaria, so if we can make it not to be the last, if possible. Yes, if you like. You want me to come again? Ако искате ли отново да дойда? Yes. All right, we will come again. Добре, пак ще дойдем. Okay, we'll stop here. Yantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Sankarshan Prabhu ki jai, Anantakoti Vaishnava Vrinda ki jai, ISKCON Sophia Bhaktas ki jai.